Hello students, so today we're going to talk about day 5 Ethernet LAN switching. So we're talking about switches in the layer where is layer 2 data link. Okay, uses layer 2. So first you have to memorize this OSI model. Okay, layer 2, the responsibility okay, so you can read this in your own time. So it uses layer 2 line source MAC, destination MAC. Now we have this concept called local area networks. By now you should know what the switch's job is. Switch connects different computers together. And if you need to go outside this network, in the network router. Okay, so in the switch என்ன செய்யுது உங்களோட லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுது. இது ஒரு லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க் டிவைஸ். இது ஒரு டிவைஸ் உங்களோட லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்குள்ளுக்கு. இதுவும் ஒரு டிவைஸ் உங்களோட லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்குள்ளுக்கும். இதுவும் ஒரு டிவைஸ் உங்களோட லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்குள்ளுக்கு. ஆனால் இது 2 ரோல்ஸ் விளையாடுது. ஒன், இந்த இன்டர்ஃபேஸ் உங்களோட லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்குள்ளுக்கு. ஓகே, அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் யோர் வைட் ஏரியா நெட்வொர்க். அண்ட் இது இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணுது. இதுவும் இன்டர்நெட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணுது. இப்படி ஓகே. ஸோ இது ஒரு லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க், இது ஒரு லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க், இதெல்லாம் இது ஒரு லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க், இதுவும் ஒரு லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். இந்த மிடில், இந்த இன்டர்நெட், இது வைட் ஏரியா நெட்வொர்க். ஸோ இது இன்டர்நெட் போகுது, இதுவும் இன்டர்நெட் போகுது, இதுவும் இன்டர்நெட் போகுது. ஓகே. So one definition of local area network is the distance between the devices is small. So for example, in the distance, in the computer, in the switch, maybe 100 meters irukkalam. Or idor school a irukkalam. Okay, so maybe this is 50 meters, this is 80 meters, idu enna or 20 meters, for example. So ella device kitta adu or local area network. Ipa in the length can be very long. Maybe 5,000 kilometers, for example. 5,000 kilometers. Okay. So either or a city irukkalam, either inner city irukkalam, and then the distance between the two cities can be very long. Like either a country, either inner country. So wide area networks, the devices have large distance. But easier way to think about local area network is local area network. இது ஒரு நெட்வொர்க் அந்த உங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு உள்ளுக்கு. ஓகே, இது ஒரு நெட்வொர்க் உங்களோட வீடுக்கு, இந்த ஹவுஸுக்கு உள்ளுக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள். இது ஒரு நெட்வொர்க் ஒரு பேங்க்குக்கு உள்ளுக்கு. அது ஒரு லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். ஓகே, நான் OSI மாடலில் திஸ் இஸ் த ஆக்சுவலி டெக்னிக்கல் டெஃபினிஷன். ஒரு டேட்டா இருக்குது. டேட்டா என்ன, லேயர் 7 இருக்கலாம். லேயர் 7ல் என்ன இருக்குது, HTTP HTTPS ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, அதோட பேர் டேட்டா லேயர். இந்த டேட்டாக்கு ஒரு ஹெடர் ஒன்று ஆட் பண்ணினா அது பேர் செக்மெண்ட். ஓகே, லேயர் 4 ஹெடர்ஸில் என்ன இருக்குது, 2 மேஜர் ப்ரோட்டோகால்ஸ், TCP அண்ட் UDP. இந்த லேயர் 4 ஹெடருக்கு இன்னொரு ஹெடர் ஒன்று ஆட் பண்ணினா லேயர் 3. லேயர் 3ல என்ன இருக்குது, சோர்ஸ் IP, டெஸ்டினேஷன் IP. இதில் பேர், டெக்னிக்கல் பேர் பேக்கெட். அப்போ யாரும் பேக்கெட் என்று சொன்னால் அவங்க லேயர் 3, லேயர் 4 டேட்டா இதை பற்றி தான் டெக்னிக்கலி கதைக்கிறாங்க. ஓகே, ஃப்ரேமை பற்றி கதைச்சா ஒரு லேயர் 2 ஹெடர் ஒன்று போடுவேன், லேயர் 2 ட்ரெய்லரும் பின்னுக்கு போடுவேன். ஓகே, ஸோ ஆல் திஸ் இஸ் கால்ட் ஃப்ரேம். இதெல்லாம் இதில் பேர் ஃப்ரேம். ஓகே, இன்னொரு டெஃபினிஷன் இருக்குது. ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் PDU. இதெல்லாம் PDU இதுவும் PDU. ஓகே, ப்ரோட்டோகால் டேட்டா யூனிட்ஸ், PDU. அப்போ இது லேயர் 2 PDU, இது லேயர் 3 PDU, இது லேயர் 4 PDU, இது லேயர் 7 PDU. ஸோ ஆரம் ஃப்ரேம்னு சொன்னால் இது அவங்க இந்த இதை பற்றி தான் கதைக்கிறாங்க. இட் வில் லுக் லைக் திஸ். Okay, so frame, packet, segment, data. You have to memorize this OSI model. Okay, now inside the Ethernet header, it looks like this. Okay, ஒரு preamble இருக்கு, SFT இருக்கு, destination MAC, source MAC type.
this preamble SFD, you don't really need to know what these do. It's more advanced topic. And definitely you need to know what destination MAC, source MAC, and type, what that does. Okay, so you know destination MAC, you know source. In the type, என்ன செய்யுது? In the type, அந்த packet பெட்டி சொல்லும். Layer 3ல என்ன இருக்குன்னு சொல்லும். Okay, so in the type, either சொல்லும் IPv4 layer 3ல இருக்கு, இல்லாட்டி IPv6. Okay, so this is type. This one is called frame check sequence. We'll discuss later. This is trailer, Ethernet trailer. So Wiresharkல போய் layer 2 ஒரு packet ஒன்று open பண்ணினா, let me start a capture. Okay, stop capture. Look this one. Okay, இப்போ நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்? layer 2 எங்கே இருக்குது? இது ஓப்பன் பண்ணினா என்ன இருக்குது? destination MAC, source MAC and the type என்ன இருக்குது? IPv4 hexadecimalல இப்படி தான் இருக்குது. Okay, 0x0800. And the preamble SFD you won't find in the Wireshark. Wiresharkல they don't add. Okay, it's not in the Wireshark. But these are the three main important things inside layer 2. Okay, so let me show again. This is layer 2, Ethernet is layer 2. This is thuranda, adukkulluka ipdi dhaan irukku. Okay, and then idu thuranda more information irukku. Destination MAC. Idu thuranda more information. So idellam layer 2. Okay, so destination MAC, source MAC, it's here. See, type. Idu 3. Okay, preamble, you can read this. Okay, preamble, what does preamble do? Allows devices to synchronize their receiver clocks. SFD marks the ending of the preamble, beginning of the rest of the frame. So just remember this on high level if you can. Okay. நாங்கள் இப்போ destination MAC, source MAC பற்றி கதைக்க போகிறோம். How does the MAC address look? MAC address எவ்வளோ numbers இருக்குது? இந்த 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, so 12. So இதை பார்த்தா so 48 bits. Okay, 48 bits. So if I look at this, 48. Okay, this is 48 bits. So in the 2, 4, 6, 8, 10, 12, it's split up into 2, 2. This, and then this one. Okay, so this name here in the first 6 called OUI. Okay, OUI. Basically this one, it makes the MAC address unique. In the Cisco company and the most of the devices will have this as the first 6. Okay, the rest of the 6 will be some random hexadecimal numbers. Okay, so this first 6 is called OUI. So இது என்ன சொல்லுது? இது manufacturer சொல்லுது. அப்போ இந்த Wireshark இந்த first 6 பார்த்து தான் இந்த சிஸ்கோக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுது. ஏன்னா இது தெரியும், இந்த Wireshark is smart enough. இந்த first 6 பார்த்தா இது தெரியுமா? ஓகே, இது ஒரு சிஸ்கோ டிவைஸ். இதில் பார்த்தா this one is OUI for Apple. Okay, Mac computer, and then random. So either convert panina, if you convert this to bits, it's 48 bits in total. About 0101s, 48. Okay. Yeah.
Okay, so இது 48 bits. So இது எப்படி 48 bits ன்னு வருது? This one, let's look at in the MAC address பார்த்தா. Let's look at this in the MAC address. In the மூண்டு 4 bits, okay, 4 bits, 4 bits in the 00 அப்படி. Now, for example, in the 3 convert பண்ணினா 0 1 0 1 இப்படி. Okay, so இது 4 bits, 0 1 sorry 4 bits இப்படி இருக்கு, 0 0 1 1. Okay, this is the number 3. So either 4 bits, either 4 bits. Okay, so either 4 bits, 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 4 bits. அப்போ அதெல்லாம் மேட் பண்ணினா 4 8 12 16 20 24. அப்போ இது halfway 24 bits, meta half 24 bits, அப்போ 48. Okay, so இது 4 bits இது 4 bits உண்டா together in 8 bits. 8 bits equals 1 byte. Okay, 8 bits இருந்தா 0 0 0 1 இது 1 2 3 4 1 1 0 0 இப்படி இருந்தா இது 8 bits. 8 இந்த bits இருக்கு இதுக்குள்ள, அது 1 byte. Okay, அதை group பண்ணினா 1 byte. அப்போ எவ்வளவு bytes இருக்கு? 1 2 3 4 5 6 bytes. Okay, 6 bytes. ஒரு byteனா என்ன? 8 bits. அப்போ 6 times 8 equals 48. Okay, அப்படிதான் இந்த நம்பர் வருது, இந்த this one. Okay, 6 bytes address. Okay, type field. Okay, we said type field. Usually type field is இப்படி இருக்கும். Okay, sometimes in the length of the packet காட்டும். Okay, so a value of 1536 or greater in this field indicates the a value of 1500 or less. அப்ப in the type field ஒரு number of 1400 இருந்தா 1400 அதெண்டா என்ன சொல்லுது? length of the encapsulated packet. So இதுக்கு போனா இந்த இது அப்ப type field இதுக்குள்ளுக்கு சரியா அந்த type and if the number is 1400 என்ன சொல்லுது? in the packet the size 1400. Okay, so it can mean two things. So these are the two things it can mean. It can mean type and it by either IPv4 or IPv6 or it can mean the length. Okay, most of the time in the type field IPv4 ண்டு காட்டும். Okay, but if the value is 1500 or less, it's talking about the length of the packet. Okay, so for example, the Wireshark capture inga type field, type is here. Okay, so in the number hex la irukku. Ipa hex la idu convert panina it will be more than 1536. So because it's more than 1536 nangal IPv4 petti kadakku. In the number less than 1500 inda, okay, if it's less than 1500 in the type length ண்டு இருக்கு. Okay, length and length என்ன பெட்டி கதைக்குறாங்க? length இத பெட்டி இது ரெண்டு. Okay, the size of this. But anyway, most of the time it will be typed like this. Most of the time இப்படி தான் இருக்கு. Okay, so this is IPv4. Yeah, but in the number நீங்கள் decimal convert பண்ணினா 2048 and the value is greater than 1536. அப்ப நாங்கள் type பெட்டி கதைக்கிறோம். Okay, that's how it works. In the number very small and for example எல்லாம் zeros இருந்தா
அந்த நம்பர் லெஸ் தென் 1500. அப்போ நாங்கள் லென்த்தை பற்றி கதைக்கிறோம். Okay, it won't be less, it won't be all zeros. And for example, in the number, if it was, let's say 0010, for example, we're talking about length. Okay, so destination MAC address 6 bytes, source 6 bytes, and the type field 2 bytes. Okay, and the SFT எவ்வளோ 1 byte 7 bytes. அப்போ in total இதெல்லாம் ஆட் பண்ணினா டோட்டல் ஆட் பண்ணால் 6 12 14 15 22 bytes இல்லை 22 bytes. Okay, okay, and then பின்னுக்கு இந்த Ethernet trailer, இதுதான் Ethernet trailer, this one, this is Ethernet trailer. So in this one you need to just memorize something. In the packet, in the frame, and the PC kulluku vandu if something is wrong, in the packet in the frame appadi varum 0100 appadi thane varum 0010 ellam zeros and ones. Appo if something is wrong, for example in the 0 1 irundanda adu or pila, appo eppadi detect pandra and pilaya in the trailer than detect pannum. Okay, எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுங்க, இட்ஸ் a bit more advanced. ஆனால் just remember the trailer detects if something is wrong on the frame ஓட எப்படி டிடெக்ட் பண்ணும் இந்த CRCயை பார்த்து. ஓகே, இது ஒரு algorithm உண்டு, cyclic redundancy check. ஓகே, detects corrupted data. அப்போ இந்த இது எத்தனை trailer detects corrupted data. அப்போ இந்த packet something wrongண்டா நாங்கள் டிடெக்ட் பண்ணலாம் இந்த எத்தனை 2 trailerோட எப்படி செய்கிற இது CRCயை யூஸ் பண்ணி. Okay, so இதெல்லாம் add பண்ணினா இது 4 bytes, இதெல்லாம் add பண்ணினா together 26 bytes வரும். Okay, okay, so you can read all this 6 bytes, you know the MAC address, how it looks like, globally unique, OUI, and it stands for this one. Okay, you can read this first 3 bytes, 6 bytes is the MAC address, first 3 bytes are OUI. Okay, now this is how to convert from decimal to hexadecimal. Okay, this one you can watch some YouTube video. How to convert from decimal to hexadecimal, how to convert from hexadecimal to decimal. Okay, now in this one, now what happens with this? Now we're going to discuss what happens, what the switch does. Switch the job. Destination MAC address 002 நாங்கள் இங்கே aim பண்ணுறோம். Okay, so இந்த frame இதுக்குள்ளுக்கு வரும் switch MAC address table empty ஆயிருக்கு. Okay, switch to MAC address table இப்படி இருக்கு, MAC and then interface இங்கே and then இது empty. அப்போ இந்த frame எடுத்து என்ன செய்யும், MAC address பார்க்கும், MAC address empty, அப்போ frame flood பண்ணும் இங்கேயும் இங்கேயும். Okay, flood பண்ணிக்க destination MAC same thing 0002, source MAC 0001. Okay, and before it floods, the first thing it does is in the MAC address, in the source MAC learn பண்ணும், source MAC learn பண்ணும். எப்படி learn பண்ணும், இப்படி போய் 0001 போட்டு எந்த இன்டர்ஃபேஸ் குள்ளுக்கு வந்த F01. Okay, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் பண்ணும், அதுக்கு பிறகு டெஸ்டினேஷன் மேக் அட்ரஸ் பார்க்கும், டெஸ்டினேஷன் மேக் இல்லை இந்த மேக் அட்ரஸ் டேபிள், அப்போ ஃப்ளட் பண்ணும் கீழே சைடுக்கு. ஓகே, ஸோ unicast frame, why they calling unicast? Unicast destination MAC address or a specific MAC address in the computer. Okay, our unicast. Okay, unicast frame destined for a single target. அப்போ இந்த ஃப்ரேம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டார்கெட்டுக்கு போகுது, PC2. ஸோ அந்த ஃப்ரேம் இதுக்குள்ளுக்கு வரைக்க சுவிட்சுக்குள்ளுக்கு வரைக்க சுவிட்ச் அந்த சோர்ஸ் மேக் அட்ரஸை லேர்ன் பண்ண போது இப்படி 0001 எந்த இன்டர்ஃபேஸுக்குள்ளுக்கு வந்து F01. ஓகே, இது ஆட்டோமேட்டிக்காக சுவிட்ச் லேர்ன் பண்ணுது, அந்த அதில் பேர் டைனாமிக்லி லேர்ன்ட் மேக் அட்ரஸ். ஓகே, டைனாமிக்லி லேர்ன்ட் மேக் அட்ரஸ்.
and then அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் switch flood பண்ணும் switch destination MAC address அந்த MAC address table இல்லை அப்போ கீழேயும் சைட்லேயும் flood பண்ணும் அந்த flooding is called unknown unicast frame. Okay, the flooding is not called unknown unicast frame and the switch அந்த unicast frame பற்றி தெரியும் அப்போ unknown. Okay, அப்போ unknown unicast frame ஓடு வருது என்ன செய்யும் அந்த frame ஓட flood பண்ணும் கீழேயும் சைடு. Okay, so just one more time. Frame comes here, switch source MAC address பார்த்து table பார்க்கும் இல்லாட்டி add பண்ணும். Okay, and then destination MAC address பார்க்கும் destination MAC address table இல்லை அப்போ இந்த unknown unicast frame flood பண்ணும் கீழேயும் சைடில். Okay, so PC2 இந்த frame எடுத்து என்ன செய்யும் frame எடுத்து இப்போ அந்த destination MACம் source MACம் flip பண்ண போகுது. ஓகே, இப்போ என்ன source MAC 002 destination MAC 001 என்கிட்ட ரிப்ளை பண்ணுது. இப்போ இந்த பேக்கெட் எங்கே போகுது இப்படி மேலே போகுது. இப்படி போய் switch என்ன செய்யும் switch first source MAC பார்க்கும். ஓகே, அந்த source MAC address table இல்லை அப்போ add பண்ணும் 0002 and then இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்குள்ளுக்கு வந்து F02 அதுக்கு பிறகு டெஸ்டினேஷன் MAC address table இருக்கா எஸ் அப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக டைரெக்டாக இவ்வளோ போகும். ஓகே, இதை பார்த்து ஓகே ஸோ இந்த பேக்கெட் இப்படி வரைக்க மேலே இது known unicast frame. ஏன் known unicast frame என்றால் இந்த switch இந்த ஃப்ரேமை பற்றி தெரியும் என்றால் டெஸ்டினேஷன் MAC address இங்கே இருக்குது அப்போ டைரெக்டாக forward பண்ணலாம். Okay, that's called known unicast frame. We forward to the PC directly. Flood பண்ணது. You can read this. So after 5 minutes, இது எல்லாம் இந்த entries எல்லாம் remove பண்ணும். Okay, if there's no traffic from the PCs. அப்போ இந்த PC shut down பண்ணினா 10 PCs shut down பண்ணா இந்த 10 entries remove பண்ணும் after 5 minutes. Switch இந்த 10 entries remove பண்ணும். Okay, now in the diagram try to, if you're watching this from home, try to fill these MAC address tables. Okay, அப்போ வீடியோ pause பண்ணி think what happens. Destination 003 அது எங்கே இருக்குது PC3. Okay, so frame switchக்கு வருது switch 1 என்ன செய்யும். You can pause the video and try to do this. Okay, so if you don't know, I'll explain. First source MAC address பார்க்குது source MAC address table இல்லை அப்போ add பண்ண போகுது 0001 இந்த இன்டர்ஃபேஸுக்குள்ளுக்கு வந்து இது. Okay, இந்த இன்டர்ஃபேஸ் what's this interface F01. Okay, இந்த இன்டர்ஃபேஸ் F01. So இது 0001 F01க்கு உள்ளுக்கு வந்திருக்கு. டெஸ்டினேஷன் MAC address பார்க்க போகுது. டெஸ்டினேஷன் MAC address switchல இருக்கா இல்லை அப்போ இப்படி flood பண்ணும் and then இந்த unknown unicast frame இப்படியும் flood பண்ணும். ஓகே, ஸோ இந்த PC என்ன செய்ய போகுது இந்த ஃப்ரேமோட டெஸ்டினேஷன் MAC address பார்த்து இது 002 இது 003 அப்போ அந்த ஃப்ரேமை ட்ராப் பண்ணும். ஓகே, now this switch source MAC address பார்த்து source MAC address இல்லை இந்த டேபிள் அப்போ 0001 and then இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்குள்ளே வந்து F03. ஓகே, டெஸ்டினேஷன் MAC address இந்த ஸ்விட்சில் இல்லை அப்போ ஃப்ளட் பண்ணும் இப்படியும் இப்படியும். ஓகே, now PC4 அந்த பேக்கெட்டை ட்ராப் பண்ணும். I hope you know why. PC3 இப்போ எடுத்து டெஸ்டினேஷன் MAC is for him அப்போ ஒரு unicast frame ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அனுப்பு. unicast frame இப்படி இருக்கும். source MAC இது DMAC 000 இது இந்த 0001. Okay, destination MAC 0001 and then அந்த frame switchக்கு போகுது. switch source MAC பற்றி தெரியுமா இல்லை அப்போ 0003 F01.
ஓகே டெஸ்டினேஷன் மேக் பற்றி தெரியுமா? எஸ். அப்போ டைரெக்டாக இங்கே அனுப்ப போகுது. ஸ்விட்ச் 1 சோர்ஸ் மேக்க தெரியுமா? இல்லை. அப்போ இங்கே ஆட் பண்ணும்போது 0003 F03 இந்த இன்டர்ஃபேஸ். டெஸ்டினேஷன் மேக் தெரியுமா? எஸ். அப்போ இந்த ஃப்ரேமை இப்படி அனுப்பும். ஓகே straight here. So the reply is a unicast frame. Okay, non-unicast frame. Non-unicast frame. And direct computer can, and then MAC address table இப்படி தான் இருக்கு. அப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் ஒரு பேக்கெட் ஒன்று வர வித் டெஸ்டினேஷன் 003 என்ன செய்யும்? ஸ்விட்ச் destination MAC address 0003. Okay, source MAC address is already here, so it doesn't need to learn. And then இப்படி அனுப்பும். 003 இங்கே இருக்குது F01ல. அப்போ இப்படி அனுப்பும். பிசி ரிப்ளை பண்ணாக்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக டைரெக்டாக போகும். Okay, and this is what this slide is showing. So you can go through this slide, make sure you understand this one. Okay, flooding, and then the MAC address table, see how it's getting filled in the MAC address table. Okay, and then this is the quiz. Now we look at quickly day 6. Okay, now either part 2. You know all these ones, you know all this. Okay, இதில் இப்போ இந்த PC1 PC3 பிங் பண்ணுது. PC3 IP address 192.168.1.3. You should know that this is one network, one local area network. So நாங்கள் பிங் PC1ல இருந்து பிங் 192.168.1.3 அப்படி அடித்தா இந்த PC1ல source layer 3. How does layer 3 look? Source IP 192.168.1.1. Okay, destination IP 192.168.1.3. source MAC 9D00. destination MAC DMAC னு போடுறேன். destination MAC actually உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, இந்த சோர்ஸ் ஐபி எங்கே இருக்கு வந்து நீங்கள் தான் கன்ஃபிகர் பண்ணியிருப்பீங்க. இல்லாட்டி DHCPயில் ஐபி அட்ரஸ் எடுத்து இந்த PC1 he knows his own source IP address. destination IP 192.168.1.3 எப்படி .1.3 தெரியும் ஏண்டா அதான் நீங்கள் கமாண்டில் அடிச்சிங்க. அப்போ இதுதான் டெஸ்டினேஷன் ஐபி. சோர்ஸ் மேக் அட்ரஸ் உங்களோட சோர்ஸ் மேக் அட்ரஸ் உங்களுக்கு தெரியும். டெஸ்டினேஷன் மேக் அட்ரஸ் no way it can get this. Not no way it can get, it doesn't know this. It doesn't know the destination MAC in the PC. அப்போ இந்த டெஸ்டினேஷன் மேக் எடுக்க என்ன செய்யும்? ஆப் ரிக்வெஸ்ட் வந்து வெளியால் போகும். ஆப் ரிக்வெஸ்ட். ஓகே, அப்போ ஆப் த ப்ரோட்டோகால் என்ன? ஆப் த ப்ரோட்டோகால் டு கெட் த மேக் அட்ரஸ் ஆஃப் அன் ஐபி அட்ரஸ். ஓகே, அப்போ எங்களுக்கு இந்த டெஸ்டினேஷன் மேக் அட்ரஸ் தேவை, இதில் பிசியில் மேக் அட்ரஸ் தேவை. ஸோ லெட் மீ கோ டவுன் the app address resolution protocol. Okay, you know this one, we just did this. You can read this. App stands for address resolution protocol. Consists of 2 messages. You can read this. Okay, blah blah blah. App request is broadcast, something like this. Okay, now don't worry about this. Either incorrect. Okay, now app request, add app request say the PC1 source MAC 9D00, destination MAC FFFF. Okay, இந்த app requestக்கு உள்ளுக்கு இந்த PC3 IP address இருக்கு 192.168.1.3 இருக்கும். ஓகே, அந்த மேக் அட்ரஸ் இந்த PC3 MAC address 00 அப்படி இருக்கு 000000. ஸோ 1 2 3 4 5 6. ஓகே,
just quickly இப்போ இந்த ஃப்ரேம் சரியா இந்த ஆப் ரிக்வெஸ்ட்டுக்கு உள்ளுக்கு தான் இப்படி இருக்குது ஓகே ஜீரோ எல்லா இந்த லேயர் the MAC address of the PC3 all zeros, IP address of PC3 192.168.1.3 இது டெல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆப் ரிக்வெஸ்ட்டுக்கு உள்ளுக்கு ஸோ அந்த ஆப் ரிக்வெஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணின வாய்ஷாக்கில் நீங்கள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஸோ ஏன் நான் இப்படி சொல்கிறேன் ஏன்டா இந்த ஃப்ரேம் இந்த ஆப் ரிக்வெஸ்ட் PC3க்கு வரைக்க டெஸ்டினேஷன் லெட்ஸ் சே ஓகே ஆக்சுவலி இந்த ஆப் ரிக்வெஸ்ட் இந்த பிசிக்கு வரைக்க டெஸ்டினேஷன் மேக் அட்ரஸை பார்க்க போகுது எல்லாம் எஃப்ஸ் அப்போ இவர் நெக்க இந்த ஃப்ரேம் எவருக்கு அப்போ என்ன செய்வேன் லேயர் 2 ரிமூவ் பண்ணும் ஓகே லேயர் 2 ரிமூவ் பண்ணி ஆப் ரிக்வெஸ்ட்டை பார்க்க போகுது ஆப் ரிக்வெஸ்ட் என்ன செய்யுது ஆப் ரிக்வெஸ்ட் சொல்லுது ஓகே நீங்கள் 192.168.1.3 எனக்கு மேக் அட்ரஸ் தேவை ஓகே ஆனால் இவர் 192.168.1.3 இல்லை அப்போ இவர் இந்த மேக் அட்ரஸை பற்றி இந்த மேக் அட்ரஸ் பற்றி தெரியும் அப்போ இந்த ஃப்ரேமை ட்ராப் பண்ணுவார் ஓகே இந்த ஃப்ரேம் PC3க்கு வரைக்க டெஸ்டினேஷன் மேக் அட்ரஸை பார்த்து லேயர் 2 ரிமூவ் பண்ணி ஆப் ரிக்வெஸ்ட்டை பார்த்து என்ன செய்யும் 192.168.1.3 இவர் PC3 192.168.1.3 ஓன் அப்போ இவருக்கு தான் அவர்கிட்ட ஓன் மேக் அட்ரஸ் தெரியும் அப்போ ஆப் ரிப்ளைன்னு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஓகே ஆப் ரிப்ளை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி இந்த 00s என்ன செய்யும் இந்த மேக் அட்ரஸ் போடும் whatever the MAC address BB whatever CC and then on the app reply PC1 க்கு வரும் okay so if I show you that here app packet capture let's go this one okay and okay in the diagram la this is an app request நாங்கள் இந்த frame click பண்றோம் இது என்ன layer 2 இதெல்லாம் app request here so நாங்கள் app request தான் நாங்கள் open பண்றோம் அதான் இந்த arrow கீழ இருக்கு அப்ப இத open பண்ணி app request information detailed information இங்க இருக்கு அப்ப என்ன இருக்கு app request information either the IP address 10.00.11 and then target MAC address அப்ப இந்த app request PC க்கு வரைக்க இவர் IP address 10.0.0.11 okay so இந்த PC layer 2 பார்க்க போகுது let's assume இதுதான் MAC address E3.10 okay so இதை remove பண்ணி app request பார்க்க போகுது app requestல இது பார்த்து target IP address 10.0.0.11 அப்ப இந்த கம்ப்யூட்டர் 10.0.0.11 ஓகே அப்பதான் இந்த கம்ப்யூட்டர் தெரியும் ஓகே இந்த app requestக்கு நான் தான் ரிப்ளை பண்ணணும் ஏண்டா இதுதான் எந்த IP எப்படி ரிப்ளை பண்ணணும் இந்த MAC address சேஞ்ச் பண்ணணும் இந்த MAC address கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ இது whatever not FF BB BB CC DD something and then in the app reply இப்படி அனுப்பு okay இதுதான் the sender's MAC address and the sender's IP address okay எங்க இருந்து வந்திருக்கு இந்த app the app request ஏன் இது தேவை ஏண்டா இது பார்த்து நீங்கள் அந்த source MAC destination MAC you can construct okay source MAC will be you DMAC will be this okay so make sure you understand and you know how to read this so okay so what's the story is we pinging from here to PC3 and we don't know the destination MAC but destination MAC destination MAC எப்படி எடுக்கிற app request செய்யணும் okay so இந்த app request இந்த PC3 க்கு போகுது okay so இந்த app request PC3 க்கு போய்க்க என்ன இந்த switch செய்யும் இந்த switch source MAC ரெக்கார்ட் பண்ண போகுது 9000 gig 00 குள்ளுக்கு okay 9000 packet இப்படி வந்த source MAC பார்த்து ரெக்கார்ட் பண்ணுது இந்த MAC address table destination FFFF அப்ப packet இப்படி போகும் and then இந்த PC அந்த app request drop பண்ண போகுது okay now switch 2 என்ன செய்ய போகுது source MAC பார்த்து ரெக்கார்ட் பண்ணும்
MAC address table in this side. Okay, 9000 gig 02 packet இப்படி வருது gig 02 gig 02 and then destination to FFFF அப்ப இப்படி and then இது drop பண்ணும் packet. PC3 என்ன செய்யும் அந்த ARP request read பண்ணி அந்த MAC address fill பண்ணி reply பண்ண போகுது. So ARP reply here. Now in the ARP reply in the switch என்ன செய்யும் source MAC record பண்ண போகுது. Okay, so 3900 இங்க இருக்கு G00 and the destination MAC 9D00 இருக்கு. Okay, destination MAC 9D00 and the ARP reply destination MAC is a unicast MAC address, it won't be broadcast. Okay, so destination MAC 9D00 packet இப்படி வெளியில போகும். இங்க இருக்கு 9D00. Okay, so source MAC is recorded here and then up reply inga varudhu inga enna seiyum source MAC record pannum like this. Okay, source MAC record panni anupum PC1 ku. So you should understand how this works now. Okay, so on Windows ARP-A adicha you'll see the MAC address table. You can see here 192.168.0.1. This is usually a router IP address. Appo idu router MAC address. Okay, dynamic irundenda and the MAC address via ARP. Static irundenda adu like automatically irukku the computer la. Okay, default entry. Okay, use the ARP-A command to view the ARP table on Windows, Mac, Linux. Okay, so this one you can read this one. Okay, I think that's all for this. Okay, ping, you know what ping does, you can read this one. So used to test reachability. Ping is a utility or a tool on the ping. Okay, நீங்கள் அந்த server டெஸ்ட் பண்றீங்க அது லைவா டெட்டா. ஸோ இங்கே இருந்து இத்தான் ஒரு ரவுட்டர், இது ஒரு பிசி. ஓகே, என்ன பிங் செய்யும் இந்த சர்வரை டெஸ்ட் பண்ணும் whether we can reach the server. நாங்கள் அந்த சர்வருக்கு போகலாமா. அப்போ பிங் இப்படி போய் ICMP எக்கோ ரிக்வெஸ்ட் ICMP எக்கோ ரிப்ளை வந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் அந்த பிசியை சர்வரை அடிக்கலாம். ஓகே, we can hit the server. So this is ping here. You should know what this dot does in the dot. Okay, and in the dot you should know. Okay, PCU. Okay, this is show up on a router. Okay, show up on routers. This IP address, this is MAC address. Okay, ping, you can have a look at this. Try to understand what this is doing. Nangal ping adikram destination 192.168.1.3. Okay, or a PC la irundhu 192.168.1.3. First, do you think it's on the same network? Okay, they turn the same network. Okay, and try to understand what this is doing. Okay, so you should read this, you should read this one, you should read this one. And in the packet capture path you should be able to draw a diagram. You should be able to look at this and like draw the diagram. What is the MAC address of the first device? What is the MAC address of the second device? What is the IP of the first device? What is the IP of the second device? We should be able to draw some diagram looking at this. We can do this one. Show MAC address table. This is self-explanatory. MAC address, ports. Okay, you should be able to read and understand. Okay. Either path, you should also be able to draw a diagram. Looking at this, you should be able to draw some diagram. Okay, clear MAC address table dynamic அடிச்சா என்ன நடக்கும், எல்லா dynamic entries delete பண்ணும். ஓகே, அப்போ இது போகும் and இதுவும் delete பண்ணும். ஓகே, Ethernet frame, yeah, இது Ethernet frame, இது click பண்ணினா you can read this. Okay, Ethernet frame up table. Okay, and then the quiz. So this is the layer 2, how the switches work. Okay, so that's all. Thank you.